Yes, right. Shall we కొంచెం కొంచెం బేస్ తగ్గించుకోండి. బేస్ ఎక్కువ వస్తున్నట్టు. లైట్ బేస్ తగ్గించండి. ఇంకా తగ్గించండి. బేస్ చూసుకోండి ఒకసారి. బేస్ ఇస్ కరెక్ట్. We can proceed with program. Okay. అందరికీ నమస్కారం. A very high, a warm, a very cold good evening to each and everyone who is watching the program. I mean, the concept, the talk with a concept program. Here, I'm Sujit. Again, I'm back with a topic called online learning environment affects learning process and the use of technology by language teachers. The topic is online learning. Sorry. Yes. Yes. Online learning environment affects. I'm sorry, because due to some technical problems, we are unable to be correct path, and we are rectifying all these things within short period of time. We will get you back very clearly, and the topic is online learning environment affects learning process, the use of technology by language teachers. What is online learning environment? What is online learning environment? And what do you mean by the learning technology and the process of learning? Accordingly, more enough, we are at a modern era. We are at modern era. As we are continuing now till date, we are somehow we are at the online sector. Why I'm saying online sector means 2020, 2020, and up to till date, from March 18th onwards, we have been suffering with March 18th, 2020 onwards, we have been suffering with COVID. We have been suffering with COVID-19. More enough, up to till date, we are we are continuously having our online classes, the online programmatic things, and the online sectors. We are continuously having all these things. More enough, why this topic means everyone should know, everyone should uh, they should exaggerate about how the process is being came into existence, how the online era, the online classification, how we turn into the modern, the traditional way of learning to the modern way of learning, and how we transformed from traditional way of learning to modern way of learning. We will be discussed now, and we will give a detailed analysis of projectical reports of how this online being assumed, and how this online sectors has been affected by this classification process. So without any further delay, we will step into the topic, and this is a very interesting topic, and this is a fabulous thing. Everyone must know about this thing. Without any further delay, we are again, I welcome you again, and we are keenly, happily, and I welcome you more because this is my project too. This is my project report too, and I'm very happy to submit it again with you. Uh, sure. So, how this online learning getting affected? What are the methods and what are the measures
that we are facing out by this type of communication processing, and what are the major issues that we are mentioning in this topic are, first we are about to give a detailed information about the methods. There is a survey which I did in my bachelor's time. So the survey is, we are at the COVID situations at there. We are at the time of COVID situations, and we are moving into the online classes and the online sectors and the online things. While we are there, how this revolution takes place and what are the major issues that taken in the revolutionary process of learning system, and what is the huge difference between the traditional way of learning and the online method of learning, because traditional learning is completely different with online learn of learning, because traditional learning means it's an offline learning, where offline learning means it's a type of classroom learning, where when we are comparing with this online learning is completely a scam of learning, because we can easily detailing we can easily give detailed analysis about this. ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్ లో అయితే టీచర్ ఎదురుగా ఉంటారు, ఎదురుగా ఉండి she will or he will deliver all the things to us. But when we are comparing on this offline online sector లో ఉంటే, we are at some Google Meet or Zoom meeting, మనం వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాం, ఆడియోస్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాం, అండ్ వాట్ ద థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ దేర్, మనం అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అనేది we are taking it as a point. And in this survey, I was inquired many faculty members, and a part of faculty members, I talked with many students up to the pre-KG students to the higher graduation, the master students too, and what are the major, how it was being affected by literature, and what are the major issues that were being affected in the traditional way of learning, the traditional method of learning. We will have a clear analysis here. So coming to the method, as I said before, I had made a survey among the people, the student and the teacher and the teaching fraternity. I had made a survey among the teacher and the student fraternity. There is a statistical analysis which expect the class experience learning effect, and the curriculum, it was got two mode of learnings, as I said before. So traditional method of learning, online method of learning, these are the two ways that had gone separated in this covid era covid era. And due to this aspect, there are some information added in this perspection, that is, there is the first thing is, without any preparation there is no way of maintaining such things very effectively. Without any preparation we can't make such things effectively. Without any such sustainable things we can't project ourselves easily. Fine. ఒక కరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అనేది లేకపోతే మనల్ని మనం కరెక్ట్గా బయట ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోలేం. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ థింగ్. వై? బికాస్ due to these things we are unable to we are unable to maintain ఒక ఫ్లో. ఆ ఫ్లో అనేది వీఆర్ అనేబుల్ టు మెయింటైన్ దట్ ఫ్లో. ఎప్పుడైతే when we start giving something without any preparation, there is a much huge impact on the listeners. There is a huge effect of listeners. Why I'm completely maintaining this in both the listeners, readers perspective. These are the two elements of being. When we are attending something, when we are getting into some other path of success, there is a two effects called the listener and the reader. These are the two major parts with a mode of classification. And the second thing is
experience of teaching during the class and evaluation after the class. Uh, Evaluation after the class and experience of teaching during the class and evaluation of the class. These are the major, that the second and the third thing which we are going to have this on this scenario. Why? Because when we are teaching during the class, uh, yes, when we are teaching during the class, ట్రెడిషనల్ వేలో చూసుకుంటే టీచర్ అనేవాళ్ళు మన ఎదురుగా ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకేమన్నా డౌట్స్ వచ్చినా, లేకపోతే మనకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ టీచర్ ఉంటారు ఎదురుగా మనం లెగిసి క్వశ్చన్ చేయడానికి. షీ విల్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us ఆర్ హీ విల్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us. టీచర్ కూడా అర్థమైందా అమ్మా, అర్థమైందా నాన్న అని చెప్పి మనల్ని పదే 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 అడుగుతారు. బట్ వెన్ వీ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ ఆన్లైన్ సెక్టర్, దెర్ ఈస్ పట్టించుకోవడం అనే మాట పట్టించుకోవడం అనే మాట మిస్ అవుతుంది వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ సెక్టర్స్. అంటే ఏంటంటే, అర్థం అవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా, వింటున్నారా, వినట్లేదా, ఎక్కుతుందా, ఎక్కట్లేదా, ఏం జరుగుతుంది అన్న పాయింట్ అనేది అక్కడ మిస్ అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు సమ్ రీసెర్చెస్ by a Scottish scholar. His name is James something. His name is James, which starts with. He said this is a fake culture, where online culture is a fake culture. But coming to some programmatic eras వచ్చేసరికైతే online culture will be somewhat a good thing. Somewhat a good thing. So evaluation. If something is getting out, if నేనే ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటాను అంటే, ఇప్పుడు ఇది లైవ్ వెళ్తుంది కదా, నేనే 1-10 సార్లు మళ్ళీ చూసుకుంటాను. నేను బాగానే చెప్తున్నానా, నేను బాగా చెప్పట్లేదా, నేను చెప్తున్నా అసలు ఫస్ట్ నాకు అర్థమైతేనే కదా వాళ్ళకి అర్థమైంది, చెప్తుంది క్లియర్ కట్ గా ఉందా, షార్టేజ్ లో ఉందా, అర్థమవుతుందా అన్న పాయింట్ ని ఐ షుడ్ మెన్షన్ మెయిన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as the term called evaluation. Evaluation plays a vital role in speaking out the topic. And next, I got a result as I did a methodology of researching. I got some result. Online teaching and learning practices related to social, cognitive, and teaching presence were identified. The findings highlighted the need for a comprehensive view of a pedagogical of online education that integrates technology to support teaching and learning. It integrates means it mainstreams, it parallels the way of technology and teaching and learning process. అంటే ఏంటంటే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, దీన్ని ఎంత ప్రొలాంగేట్ చేసి చెప్పాలి అన్నాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, there are mainly saying this example, if when we take a sector, there will be advantages and disadvantages. ఖచ్చితంగా అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ రెండు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇఫ్ వి టేక్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ ఇఫ్ వి టేక్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ రేంజ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏం చెప్తుందంటే, కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్, కాగ్నేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏంటంటే, కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్ హెమిస్ఫియర్ పక్కన ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే, రోబో మూవీ చూస్తే మీరు, రోబోకి చిప్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ హ్యూమన్ కూడా అదే విధంగా చిప్ ఉంటుంది. అదే దాన్నే కాగ్నేటివ్ ప్రెసెన్స్ అంటారు. ఇఫ్ వి బిహేవ్ లైక్ ఇమ్మెచ్యూర్ ఫెలోస్, దట్ మీ కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదని చెప్పి సైకాలజీ చెప్పుద్ది. సైకాలజికల్ గా ఇప్పుడు వద్దు, బట్ కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే, ఈ ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ మీద కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్ గా అప్లికబుల్ అవ్వట్లేదు. ఇట్ వాస్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ దట్, ఎఫెక్ట్ అనేది చూపించట్లేదు. అండ్ మేజర్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఐ షుడ్ మెన్షన్. ఎందుకు అంత క్లియర్ గా ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే, పిల్లలు అనేవాళ్ళు, ఇఫ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి వెళ్తున్నప్పుడు దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అనేది గెట్టింగ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటనే చెప్తారు. క్లాస్లో టీచర్ లెక్చర్ ఇస్తూ ఉంటారు,
లెక్చర్ ఇస్తూ ఉంటే చిన్నపిల్లలు అయితే ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ అండర్ దేర్ పేరెంట్స్ కాబట్టి దే కాంట్ మెయింటైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి, కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి. సో దే ఆర్ దే ఆర్ నాట్ అండర్ దేర్ థింగ్స్. అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉండట్లా, సారీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటారు చిన్నపిల్లలు అయితే. బట్ వెన్ వీ కంపేర్ టు ది అడల్ట్స్, 14, 15, 10th క్లాస్ కానించి, లేదా 9th క్లాస్ కానించి, లేదా 8th క్లాస్ కానించి, ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం జరుగుతుందంటే అప్డేట్ అనేది వచ్చేసింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అనేది అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, రీల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ ఫీడ్ అనేది తప్పు కాదు, బట్ హౌ దిస్ వాస్ ఎఫెక్టింగ్ ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. అసలు ఎలా ఇది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఇదవుతుంది అంటే ఏంటంటే, ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ నుంచి ఆన్లైన్ మెథడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కి ఎలా ఇది డిఫరెన్షియేషన్ అవుతుంది. వద్దక ఎందుకు, వి కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. నన్నే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే, ఐ ఐ ఐ మేడ్ వెన్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, యాజ్ ఇప్పటి నుంచి యాజ్ పాస్ట్, ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ 2 గ్యాజెట్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ ఫోన్, ఒక ఫోన్ ఉండేది, ఒక ల్యాప్టాప్ ఉండేది, ఒక ట్యాబ్ ఉండేది. సో ట్యాబ్ లో క్లాస్ ఆన్ చేసుకునేవాడిని. మొబైల్, మొబైల్ నుంచే కదా హాట్స్పాట్ వచ్చేది. మొబైల్ ఎక్కువ వాడితే మొబైల్ పాడైపోద్ది అని చెప్పి మొబైల్ పక్కన పెట్టేసేవాడిని. ఆ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసుకొని ల్యాప్టాప్ లో ఏదో సిరీస్, లేదా ఏదో ఈ వెబ్ సిరీస్ లో ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని చూస్తూ ఉండేవాడిని. డిగ్రీలో మోర్ దెన్ 4 to 5 months అలా అయిపోయింది. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెన్ ఆర్ ఎగ్జామ్స్ కేమ్, లైక్ ఆర్ 5th semester కేమ్, వెన్ వి స్టార్టెడ్ రీడింగ్, ఆ సెమిస్టర్ కి మేము ప్రిపేర్ అవుతూ వెన్ వి స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అసలు ఎక్కడ విన్నాం రా బాబు అన్న పాయింట్ వచ్చేసింది. పాస్ అవుతాం అన్న పర్సెప్షన్ వచ్చేసింది. యూ బిలీవ్ ఆర్ నాట్, 5th semester అప్పుడు, రిజల్ట్స్ అప్పుడు వెళ్ళిపోయి చర్చిలో కూర్చున్నా. అర్థం కాక, మైండ్ అర్థం కాక వెళ్ళి టెంపుల్లో కూర్చున్నాను. అలా కూర్చుని పోయా, ఏం అర్థం కాక. రిజల్ట్ పాస్ ఫెయిల్ అయితే ఆ, పరువు పోద్ది, అవన్నీ పోతాయి. ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు అలా జరగలేదు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో వి మేడ్ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో అలా ఫీడ్స్ చూసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, వాళ్ళ కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ అనేది మెయిన్లీ వాళ్ళ కాగ్నేటివ్, ఇప్పుడు 17, 18 years దాకా కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ విల్ బి అండర్ ది కంట్రోల్. చిన్నపిల్లలు అందుకే తలకాయ కిందకి అని చిన్నపిల్లలు ఇలా ఇలా ఉన్న పిల్లల్ని ఎప్పుడు ఇలా తిప్పకూడదు అంటారు. కాలు పైకి తలకి అలా పెట్టకూడదు అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ చాలా మెత్తగా ఉంటది. అలాగే కాకుండా 12, 13 years దాకా పిల్లలు దే ఆర్ నాట్ లైక్ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్, దే ఆర్ లైక్ ఇమ్మెచ్యూర్డ్ పీపుల్. దే కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ విల్ బి నాట్ యాక్టివ్గా ఉండదు వాళ్ళ కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ రీసెర్చ్ లో తేలింది. వి గాట్ సమ్ నెగటివ్ పాయింట్స్ అండ్ ద పాజిటివ్ పాయింట్స్, దట్ ద పవర్ఫుల్ రోల్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచింగ్. టీచర్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పినా కానీ పిల్లల కాగ్నేటివ్ సిస్టమ్ లో, పిల్లల కాగ్నేటివ్ మెథడ్స్ లో అది ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఎలా అది ఆరిజిన్ అవుతుంది అన్న పాయింట్ లో వి మస్ట్ టేక్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే రివ్యూ ట్రెడిషనల్ వర్సెస్ ఆన్లైన్ మోడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ట్రెడిషనల్ లెర్నింగ్ కి, ఆన్లైన్ మెథడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కి మేజర్ మేజర్ వ్యూస్ ఏంటి, మేజర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి. మోర్ దెన్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్, we must take an exemplary things of traditional versus traditional versus online mode of learning. What is traditional versus online mode of learning అంటే ఏంటంటే, 75% of academic things were being compared. There is a huge comparison between traditional versus online mode of learning. Why? Because uh, ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లేస్ లో కూర్చుని ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లేస్ లో కూర్చుని క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చుని మనం వింటున్నామా అంటే, టీచర్ లెక్చర్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్ లో కూర్చున్నాం. ఇదే ప్లేస్ అనుకోండి, ఈ ప్లేస్ లో నేను కూర్చున్నాను. ఈ ప్లేస్ లో నేను కూర్చుని ఐ వాస్ డెలివరింగ్ యూ, యు ఆర్ లిసనింగ్, అదే యు ఆర్ లిసనింగ్, వింటున్నారే అనుకుందాం. ఆ వింటున్నప్పుడు మీరు ఒక చోట కూర్చొని వింటున్నారా, సోఫాలో కూర్చుని వాళ్ళు బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటున్నారు. బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు నాకు వాష్రూమ్ వస్తుందని చెప్పి ఫోన్ పట్టుకుని వాష్రూమ్ లోకి వెళ్తున్నారు, వింటున్నారు. ఆ పర్స్పెక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే, సైకలాజికల్ మన మైండ్ అనేది ఒక చోట స్టేబుల్ గా లేకపోతే కాంట్ మేక్ సచ్ థింగ్స్. అంటే ఏంటంటే, ఒక చోట కూర్చుని మనం వింటున్నాము అంటే అది వినాలి, అది వినింది మనం మననం చేసుకుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి.
అంటే ఆ ప్లేస్లో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఒక చోట ఒక ప్రజలు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, ఒక ప్లేస్లో కూర్చొని మనం చదివితే మనం ఆ ప్లేస్ను ఊహించుకుంటే మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మనం ఏమి రాయాలో కూడా అక్కడ గుర్తుంటుంది. పెద్దవాళ్ళు ఊరికనే చెప్పరు ఆ విషయాన్ని, బికాస్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ద థింగ్స్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఇది నేను చెప్తూ ఉంటే ఇప్పుడున్న మోడర్న్ టెక్నాలజీకి ఏంటంటే, ఏంటి ఫోన్లు వాడుతుంటావా, ఫోన్లు చేయొద్దంటావా, ఇన్స్టాగ్రామ్స్ వాడొద్దంటావా, ఇన్స్టాగ్రామ్స్ చేయొద్దంటావా అన్న ఆ పర్స్పెక్షన్ లో అది ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. అందుకని ఐ వాస్ నాట్ టచింగ్ ద సెన్సిబుల్ థింగ్స్. జస్ట్ మేజర్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ నో అసలు 2020 2021 ఈ క్షణం దాకా అసలు ఏం జరుగుతుంది. నేను డబ్ల్యూహెచ్ఓని కంప్లీట్ గా ఫాలో అవుతాను. మార్నింగ్ లెగ్సి చూడడమే ఐ వాస్ గెట్టింగ్ ఇంటూ డబ్ల్యూహెచ్ఓ రిపోర్ట్స్ చూస్తాను. నేను వాట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది నేను చూస్తాను. డబ్ల్యూహెచ్ఓ అసలు ఏ రిపోర్ట్స్ చెప్తుంది అనేది చూస్తాను. అసలు ఏ పర్స్పెక్షన్ చెప్తుంది, అసలు ఏమేం జరుగుతుంది, ఈ టెక్నాలజీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, టెక్నాలజీ ఏంటి, సెల్సస్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి, బిజినెస్ దానిలో ఏమొస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ గ్రోత్ ఆఫ్ పెట్రోల్, ఆయిల్, చికెన్ అనేది ఐ విల్ డీటెయిలింగ్ అవి చూస్తాను. కాబట్టి ఐ వాస్ సేయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు యూ. ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నేను ఈ టాపిక్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను. బికాస్ ఒకళ్ళు విన్నా కానీ దే విల్ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. And the primary source of information is online content. The primary source of information is trainer, because మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే వి గాట్ a habituation. మనకి ఒక హ్యాబిచుయేషన్ వచ్చేసింది. అంటే ఏంటంటే స్పూన్ ఫీడింగ్ అనేది వచ్చేసింది. అంటే ఏంటంటే ఒక మనిషి ఉండి ఆ మనిషి ఒక విషయం గురించి చెప్తూ ఒక విషయం గురించి మాట్లాడుతూ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఆ ఒక పర్స్పెక్షన్ అనేది వచ్చేసింది. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతూ పక్కనుండి ఇదిగో ఇది చదువు, ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్స్ టిక్ పెడతాను, ఈ క్వశ్చన్స్ చదువు. టీచర్స్ ఐ వాజ్ నాట్ ఎగ్జాగరేటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. అంటే ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెడతాను. అలా చదివిన వాళ్ళమే మేము కూడా. బట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎప్పుడైతే ఈ అప్డేట్ అయిన టైంలో ఎప్పుడైతే అలా జరగడం స్టార్ట్ అయ్యి అలా మొదలు పెట్టడం స్టార్ట్ అవుతుందో we are able to see a huge differentiation among such things. అంటే ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఇది అనేది ఉండదు, సెల్ఫ్ మెచ్యూర్డ్ థింగ్స్ అనేవి ఉండవు, సెల్ఫ్ ఎగ్జాగరేషన్ అనేది ఉండదు. వన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ ఫీడ్ యూ, వన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ పుష్ ఇట్ అవుట్, వన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ పుష్ యూ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ I compared this online and offline mode of technology. The major issues that we should mention is review of literature. How the language, how the literature was being affected by this online and offline mode of technology. Uh, 1 quarter or semi-quarter to year work experience during an extended time period that was formerly or part over ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక లాంగ్వేజ్ అనే దాన్ని మనకి ఇప్పుడు మెసేజెస్ ఉన్నాయి. హౌ ఆర్ యూ అంటానికి HWRU అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేస్తున్నాం. అండ్ వాట్సాప్ అంటానికి వాట్ WAT వాట్ అప్ వాట్ అప్ అనేది పెట్టేస్తున్నాం. హౌ ఆర్ యూ అంటానికి HRU అని పెట్టేస్తున్నాం. వాట్స్ డూయింగ్ అంటానికి వాట్స్ యూ డూయింగ్ అనేది పెట్టేస్తున్నాం. అంటే ఏంటంటే మనం వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ లిటరేచర్ పార్ట్ వచ్చి, ఇఫ్ వీఆర్ టైపింగ్, ఇఫ్ వీఆర్ రీడింగ్, ఇఫ్ వీఆర్ మేకింగ్ సమ్ ఇంగ్లీష్ థింగ్స్ అనేది చదువుతుంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ ఇంగ్లీష్. ప్రతి ఒక్కటి ఇంగ్లీష్తో రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ వల్ల ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ వాస్ అప్డేటింగ్ అనుకోవాలా, లేకపోతే కట్ షార్ట్ చేసేస్తున్నారు అనుకోవాలా? ఇట్స్ చాలా మంది రీసెర్చర్స్కే ఈ విషయం అర్థం కావట్లేదు. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ కట్ షార్ట్ కి వెళ్ళిపోతున్నాం. అండ్ ద మేజర్ టర్మ్స్ ఇన్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ వచ్చి అప్లికేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, హౌ దిస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్. టెక్నాలజీ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ వేస్ టు డెవలప్ టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి లెర్నింగ్, థర్డ్ పార్ట్ వచ్చి కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ అనేది ఈ ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ వచ్చిన మంచి విషయం ఏంటంటే కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి అంటే ఏంటంటే
when we are compared to past, we are having కంబైన్డ్ స్టడీస్ అనేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఫోన్లు చేసేసుకోవడం, అరే నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది చెప్తావా, అరే నాకు ఇది వచ్చింది చెప్తావా, లేదా గూగుల్ మీట్లోకి రా, లేకపోతే జూమ్ మీటింగ్లోకి రా, మనం ఇది చేద్దాం, మనం ఇది దీంతో మాట్లాడదాం అన్న ఇది వచ్చేసింది. అండ్ ఐమ్ జస్ట్ కట్ షాటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ 26 minutes ఆల్రెడీ అయిపోయింది. బికాస్ ఐ వాస్ గివింగ్ అ కీన్ ఇన్ఫర్మేషన్, అ కీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను మీకు ఇస్తున్నాను కాబట్టి వి కెనాట్ మెన్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది I was just saying you. So, what is the online teaching strategies and methods? With a small break, again I'm back to live. Um, I'm much thankful for this. So, major modes of online versus offline mode of technology. Major things ఏంటి అంటే క్లాస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. క్లాస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ ఒక ప్లేస్లో కూర్చుని మనం మాట్లాడి, మనం చదివి, మనం అర్థం చేసుకోగలిగేటట్టు ఉండాలి. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. అంటే ఏంటంటే వైల్ ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, మనం ఏం చేసినా కానీ వీ మస్ట్ ఫాలో సమ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ప్రోటోకాల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ పర్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జరుగుతుంది, ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నాం, ఎలా చేయగలుగుతున్నాం, ఎవరితో మాట్లాడగలుగుతున్నాం, ఎన్ని విధాలుగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం, మనం మాట్లాడేది తప్ప రైటా, మనం మాట్లాడేది అప్లికబుల్ కాదా, మనం మాట్లాడేది అడాప్టబుల్ కాదా, మనం మాట్లాడేది ఈ టాపిక్ గురించి కాదా, అవునా కదా, మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ it will be applicable on your behavior. And the third thing is social interactions. What is meant by social interactions? Social interactions అంటే ఏంటంటే a person called ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. సో ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈస్ బి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. సో ఈ ఏ అనే పర్సన్ దగ్గర హీఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వాట్ నాలెడ్జ్, ప్లెంటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. సో ఈ ఏ అనే పర్సన్ దగ్గర సమ్ వాట్ నాలెడ్జ్ ఉంది. తినికి తెలిసిన విషయాలు తినికి తెలియదు, తినికి తెలిసిన విషయాలు తినికి తెలియదు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వెన్ పీపుల్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఎప్పుడైతే ఇద్దరు ఇంటరాక్ట్ అవడం మొదలెట్టారో ఇట్ విల్ కమ్ సమ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ విల్ బి కంపేర్ టు ద సమ్ టాపిక్స్, సబ్జెక్టికల్ గా కానీ, థియరాటికల్ గా కానీ, ప్రాక్టికల్ గా కానీ, వెన్ వి గాట్ విత్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ వి విల్ మెయింటైన్ సమ్ థింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి హౌ దిస్ ఆన్లైన్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మెథడ్స్ వర్క్స్. ఆ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మెథడ్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, ఎలా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్. Again with a small break, I'm back to live because due to some technical crashes, సౌండ్ ప్రాబ్లం కొంచెం ఉంది. ఓపెన్ గా ఉన్నాము, అందుకని సౌండ్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. సౌండే కాకుండా కొంచెం హెల్త్ పరంగా కూడా చూసుకోవాలి. హాఫ్ అవుతుంది. సో ఐ వాస్ కంటిన్యూస్లీ టాకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్లైన్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మెథడ్స్. వాట్ అంటే గ్యాప్ ఇచ్చి చెప్పినా కానీ మీకు అర్థం అవుతుంది ఏంటి, దేని గురించి చెప్తున్నాను, ఏ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతాను అని చెప్పి. ఈ ఈ ఈ పార్ట్ కాకపోతే ఆ పార్ట్ అన్న మీరు వింటారు అని చెప్పి ఆ విషయంలో కూడా ఐ డిసైడెడ్ టు కట్ షార్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఆన్లైన్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మెథడ్స్. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఆన్లైన్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మెథడ్స్? ఎంగేజ్ విత్ యువర్ లెర్నర్స్ ఆన్లైన్. అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు చాలా 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 ఎంగేజ్ విత్ యువర్ లెర్నర్స్ ఆన్లైన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినాయి. చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ఏం కావాలన్నా కానీ యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది, మనకి ఏం కావాలన్నా కానీ యుడిమిలో దొరుకుతుంది, మనకి ఏం కావాలన్నా కానీ టెడ్లో దొరుకుతుంది. అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. అన్ అకాడమీలో దొరుకుతుంది. నేను మాక్సిమం నా పైథాన్ కోర్సెస్ అన్ని నేను ఐ వాస్ కంప్లీటెడ్ ఎట్ ఉడేమిలో కంప్లీట్ చేశాను.
అండ్ మెడిటేషన్ కోర్స్ కూడా నేను ఉడేమిలోనే కంప్లీట్ చేశాను. వాళ్ళ సర్టిఫికేషన్ కూడా పంపించారు. సో అది నేర్చుకున్న వాళ్ళ మీద బట్టి డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. బికాస్ వన్ కెన్ లెర్న్, ఎక్కడున్నా కానీ నేర్చుకునేవాడు ఎలాగైనా నేర్చుకోవచ్చు. సో ఆ పర్స్పెక్షన్ లో కూడా ఇప్పుడు ఒక విషయం తెలియకపోతే వీఆర్ ఇమీడియట్లీ, ఇప్పుడు నాకే కొన్ని విషయాలు తెలియదు. ఇప్పుడు బిఫోర్ దిస్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్, ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, వాళ్ళకి ఎలా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి అని చెప్పి వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఐ మేడ్ సమ్ పీపీటీస్, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చేసుకున్నాను. ఏమేం చెప్పాలి, నేను ఎంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాను, ఎంతవరకు చెప్పాలి అనేది ఐ వెంట్ దెమ్ విత్ సమ్ అదర్ ప్రిపరేషన్ కి వెళ్ళాను. సో ఆ పర్స్పెక్షన్ లో ఒకరితో ఒకళ్ళు ఎంగేజ్ అవుతున్నారు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంగేజ్ అవుతున్నారు అంటే దే విల్ లెర్న్, ఒక బియాండ్ నేర్చుకుంటున్నారు, ఒక బియాండ్ వెళ్తున్నారు. ఒకటి నేర్చుకోవాలంటే ఒక బియాండ్ వెళ్తున్నారు అన్న పాయింట్ ని యూ మస్ట్ గ్రాస్ప్. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ క్రియేట్ సపోర్ట్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. యూ మస్ట్ క్రియేట్ సపోర్ట్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. నా సపోర్టివ్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏంటి అంటే ఐ సజెస్ట్ యూ గూగుల్. Google is the best platform to know about more things. And I went I and I usually have refer a page called researchers. అది యాప్ కూడా ఉంది, రీసెర్చర్స్ యాప్ కూడా నేను ఐ రికమెండ్ యూ. బికాస్ వెన్ వీ గో టు సమ్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ సంథింగ్, వీ షుడ్ మెన్షన్, వీ షుడ్ గో టు రీసెర్చ్ పరంగా వెళ్తే వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ టు బి ఫ్లూయెంట్ గా వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి థర్డ్ది, యూజ్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ టూల్స్ ఫర్ బెటర్ ఎంగేజ్మెంట్. సో లెర్నింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి, లెర్నింగ్ టూల్స్ అంటే ఏంటంటే టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఉంటాయి. సో చాలా మంది టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అనేవి ఫాలో అవుతారు. టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ లో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లోనే ఉంది, ఐ వాజ్ ఎ ప్లెజెంట్ థింగ్. చాలా మంది అంటారు, ఏ ప్యాలెస్ లో కూర్చొని మాడుతున్నావు అంటారు. ప్రొఫెసర్స్ అంటారు, అదే ప్యాలెస్ లో కూర్చొని మాడుతున్నావు అంటారు, ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, ఎంత ఇదిగా ఉంటుంది అని చెప్పి. నో, ఐ వాజ్ ఎట్ మై హౌస్ అండ్ ఐ వాజ్ ఎట్ మై డ్రాయింగ్ రూమ్. ఈ రూమ్ లో గోడలు ఉంటాయి, ఇన్ ఫ్రంట్ ఎదురుగా దిస్ టెక్నికల్ టీమ్ విచ్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ ఆల్ మై సౌండ్ సిస్టమ్స్. సౌండ్ ఎలా వస్తుంది, సో ఇక్కడ నుంచి uh, ఈ వైర్ తో, ఇక్కడ ఉన్న ఈ వైర్ తో దే కనెక్టెడ్ దేర్. అండ్ ఈ వైర్ వచ్చి ఇక్కడ దీనికి కనెక్ట్ అయింది. అంటే ఏంటంటే ఇది నా వాయిస్ అనేది లోగా ఉంది అని చెప్పి ఈ మొబైల్ కనెక్ట్ చేశారు, ఈ మొబైల్ కి గూగుల్ మీట్ కనెక్ట్ చేశారు, దానికి గూగుల్ మీట్ కనెక్ట్ చేశారు. సో ఇంత టెక్నికల్ స్టఫ్ మధ్యలో వీఆర్ మెన్షనింగ్. సో ఒక టూల్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ వీ మస్ట్ మెన్షన్ ఫ్యూ థింగ్స్, వీ మస్ట్ మెన్షన్ ఫ్యూ టూల్స్. కొన్ని టూల్స్ అనేవి వీ మస్ట్ మెన్షన్. అండ్ నెక్స్ట్, ప్రొవైడ్ ఆన్ గోయింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మస్ట్. నేనే చాలా వరకు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను, చాలా మందితో ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటాను. ఏంటంటే మనం చెప్తున్న ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందా లేదా, సొల్లు చెప్తున్నావా మ్యాటర్ చెప్తున్నావా, చెప్తున్న అర్థమవుతుందో అర్థం అవ్వట్లేదు అన్న పాయింట్ ని యూ మస్ట్ టేక్. అండ్ ద ఫిఫ్త్ థింగ్ ఈస్ మేకింగ్ ఈ లెర్నింగ్ కంటెంట్ మొబైల్. అంటే వి మస్ట్ సి, మొబైల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. అంటే ఏంటంటే మొబైల్స్ చూసుకోవాలి అంటే చెప్తున్నప్పుడు మొబైల్స్ చూసుకుంటూ సోగ్గా మనం చెప్తున్నారా, మనం మాట్లాడుతున్నారా, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు. ఎందుకు మొబైల్స్ చూసుకోవాలంటే టు నో, అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు ఇదివరకు అయితే డిక్షనరీస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు డిక్షనరీస్ లేవు కదా. ఇప్పుడు డిక్షనరీస్ లేవు కదా మనకి ఏం డిక్షనరీ ప్లేస్ లో ఏముంది, వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ గ్యాజెట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ప్రెజెంటేషన్స్. మనకి మనం ఓన్ గా ప్రెజెంటేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటంటే మనం ఒక టాపిక్ అనేది మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది మనం ఏ పర్స్పెక్షన్ లో మాట్లాడుతున్నాం అనేది వి మస్ట్ మెన్షన్. అండ్ కంప్లీట్ సమ్మరైజేషన్, ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ ద సమ్మరైజేషన్ వేర్, ఇది నా ప్రాజెక్ట్, ఐ మీన్ నా రీసెర్చ్ లో నేను తెలియని ఏంటో నేను మీకు చదువుతాను, ఒకసారి మీరు వినండి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ చదువుతాను, ఒకసారి మీరు వినండి. ఇన్ ది స్టడీ ఇన్ ది స్టడీ ద లెర్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ are analyzed by focusing on the relation between teaching methods and language learning styles in program design course. As the result of the study, the most significant differences is observed in the students who learn with diagram method in progress design course than the student who learn with the other method. As a result of the study which aims to reveal the effects of online activities based on learning strategies for nature science course teaching and academic success of students. And on learning, a statistical significant difference was determined which learning environments in the terms of
academic access of students. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ వి వాంట్ టు మెన్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ప్రోగ్రెస్ లో వెళ్తున్నప్పుడు అది ఆన్లైన్ మెథడ్ అన్నా ఆఫ్లైన్ మెథడ్ అన్నా కానీ మనం ఒక ప్రోగ్రెస్ లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ప్రోగ్రెస్ లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఐమ్ సారీ ఒక ప్రోగ్రెస్ లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఆన్లైన్ మెథడ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆఫ్లైన్ మెథడ్ వెళ్తున్నప్పుడు వి మస్ట్ సీ ద డిఫరెన్షియేషన్. అంటే ఏంటంటే మనకు చెప్తుంది అర్థం అవుతుందో అర్థం కావట్లేదా, సెల్ఫ్ ఎగ్జాగరేషన్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ ఇమాజినేషన్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మనకు అర్థమవుతుందో అర్థం కావట్లేదా, మనం వింటున్నామా వినట్లేదా అన్న పాయింట్ ని వి మస్ట్ టేక్. సో మోర్ ఎనఫ్ ఈ ఆన్లైన్ అనేది వచ్చిన తర్వాత వి గాట్ మెనీ చేంజెస్. సో మనం 21st సెంచరీలో ఉన్నాము. సో ఎంత చేంజ్ అయినా కానీ వి మస్ట్ మెన్షన్ ఆర్ సెల్ఫ్. మారండి అన్న పాయింట్ కాదు, బట్ వి మస్ట్ మెన్షన్ అవర్ సెల్ఫ్, వి మస్ట్ ఎగ్జాగరేట్ అవర్ సెల్ఫ్, వి మస్ట్ క్వశ్చన్ అవర్ సెల్ఫ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సచ్ లెవెల్స్, హౌ వీఆర్ మెన్షనింగ్ సచ్ లెవెల్స్ అన్న పాయింట్ ని యూ మస్ట్ మెన్షన్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద హ్యూజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. నేను ఐ విల్ ట్యాగ్ ద మెటీరియల్ టు యూ. సో if you have any doubts regarding this, due to some health crashes I was unable to give a cut short information for you. So majorly I explained you completely. If you are having all these things, pardon of these disturbances, this sound crashes, I hope this sound is completely applicable for you. And చాలా మంది నాకు చెప్పారు సౌండ్ కొంచెం చూసుకోండి, అందుకే స్పెషల్గా ఈరోజు టీమ్ని రమ్మని చెప్పి స్పెషల్ సౌండ్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీఆర్ గెటింగ్ బెటర్ టు బెటర్. అండ్ ఒకళ్ళు విన్నా కానీ విన్నట్టు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీఆర్ మేకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. విత్ దిస్ స్మాల్ థింగ్ I would like to end up this online learning environment affects learning process, the use of technology by language teachers. Thank you so much. God bless you. Stay strong, stay happy.